Hello guys, welcome back to another video analysis video on pound JPY. It's going to be as usual, so I'm going to start with the English and then I'm going to go to the Arabic breakdowns. هذين شباب مرحبا بكم مرة أخرى في تحليل الباوند JPY. راح نبدأ بالإنجليزي وراح بعدها نترجم بالعربي إن شاء الله كالعادة. Okay, so let's see what happened with pound JPY. So we can see that we're still in the same. Okay, so price came down from where we left it from yesterday's analysis and today's mornings. So let's go to the 4H. Okay, so the 4H, we're still on a bullish trend. So let's draw our zones and see what we have. So this is going to be my major zone. Then I will have these zones over here, and then we switch down to 1 hour time frames, and then we start fixing our zones and we adjust and we see what we can do. Okay, so we have a level here. This is going to be our support level on the 1H, so let's fix it a bit. Okay, and then we have our major resistance, which is here. Then we have another resistance which is right over here. Okay, since price looks like it's ranging, so I'm going to draw the zone here so we know that this is going to be a no trade zone. So this is a no trade zone. Okay, so let's have values here. So this is going to be at 141.812, 815. This is going to be our support level. Then we'll have our other level here that we're going to be looking to stay away from this, because this is not a trade zone. Our next major zone is right on top. So right over here. Okay, and then we're gonna have this level which is here. So okay, so if after we declare these, so if we end up having buys, our buys should be above this level, aiming here. So this is a 25 pip range, which is very good, very nice. Then if we're looking for sells, we will probably be targeting these lows. So this is going to be our first, and then hopefully if we get good momentum we'll follow down through all the way here. So here is a 15 to 16 pip range, and then here is another 15 to 16 pip range. So overall it's a 30 pip range from target 1 to target 2. That's if we fall below and get close and how come. So if you look over here, you see all these wicks. So let's switch to a lighter color yellow. So if you see all these wicks indicate that price tried to break below, but it failed. It didn't close below on the 1 hour time frame, which is a very high confirmation time frame. So if we get a close here below on the 30-minute or the 1H, that would indicate that we would possibly keep going down. Otherwise, it's going to be very hard to do so. If we look on the upside, if we get a close above, if we get a close around this area, then there's a high confirmation and high probability that price will keep driving up and possibly reaching these levels over here, which is at 142, 170. Which, like I said before, it's a very nice clean range. So we could possibly target around 25 pips, maybe close at 15 and leave runners running. Make sure we have secure some profits. And if we break above this level, then we'll probably continue here, and then we'll see. For us to continue any higher, we have to close above with a high confirmation, but we struggled doing that for the past week or so. So the plan for tomorrow morning would be, or for the Asian and London session, would be a close above, confirmations, and then driving buys all the way here to get a profit of 20 some pips. So that will be the main target. And for sells, like I said, the only way we're gonna get sells unless we get a good close below here, confirmations. But from where I look, from where I'm standing right now, it's gonna be very difficult because we have rejections here, rejections here also. It's gonna be very, very hard for the market to be able to do so. Is there anything else? So that will be it for the outlook for tonight and tomorrow morning for the London session.
So now I'm gonna be translating what I just said in Arabic so that other guys have the same information. أهلا شباب. So راح نعيد البريك داون، راح نبدأ من البداية إن شاء الله. So نروح على 4 hour time frame. كما قلت الشباب قبل إنه الترند still up، فالميجر ريزيستنس أو مستوى المقاومة راح يكون هون، ومستوى المساندة راح يكون في المنطقة هاي. اوكي، لو نروح على 1 hour time frame ونعمل تسوية للمستويات، هنسوي هي هون، وراح نعمل مستوى كمان هون، لأنه السبب لأنه لو نشوف الويكس هي كلها عملية رفض، فمستوى المقاومة هاد قوي جدا. عشان نبحث عن أي عملية شراء لازم نحصل إغلاق فوق وتكمل إلى فوق، وعندنا مستوى مقاومة هون بسيط بس مهم عشان يكون لنا ال primary and first target. فخلينا نعمل شوية أرقام هون. عندنا الليفل هاد على 148.09، ثم عندنا الليفل هون، نصعد هي لأعلى الليفل هي، ومن ثم عندنا الليفل هون. اوكي، ليفل هون وكمان ليفل هون. سو لعملية الشراء أو عملية البيع، عملية الشراء عفوا اسمحوا لي، فاني باين اوردرز لازم نغلق فوق المستوى هذا، يعني لازم نحصلوا confirmation انه نحصلوا اغلاق لشمعة فوق المستوى هذا، ومعنا confirmation or retest للليفل، ومن ثم تكمل الى الليفل هي. المساحة هي حوالي 25 ل 20 ل 26 بيب، فيعني مساحة جميلة جدا. فبإمكاننا انه نعمل عملية شراء في المنطقة هي، بس المفترض انه نعمل secure profits، يعني نعمل حماية للبروفيتس تبعنا عشان ما نخسرش التريد بخسارة كبيرة. يعني لو تريد راح في profits بنسبة يعني 10-11 pips، 10-11 نقطة، لازم نعمل secure profits هناك، والتريد على break even، ونشوف التريد وين يروح. ولو التريد طلع على فوق وكمان اقفل هون، I don't recommend يعني انك تستمر في التريد، لانه عندنا مستوى مقاومة قوي جدا هون، وطيلة الاسبوع هون انه break it نكسر ونغلق فوق ما لم يحدث هذا الشيء. فمن المفضل انه ما نعملش الشيء هذا. ومن ناحية عمليات البيع راح تكون عندنا 2 targets. so target 1 موجود هون، and target 2 اللي هو موجود هون. بس عشان يكون عندنا target possible، اسمحوا لي، لازم ما نكون عندنا اغلاق تحت المستوى هذا، لانه كما تشوفوا عندنا الويكس هي تدل انه عندنا عملية رفض للمستوى، يعني كل ما شمعة تنزل تحت يتم رفضها بوجود عمليات شراء او قوة شراء ترجع للكاندل لفوق مرة اخرى. فلو كنا نبحث this is the 1 hour time frame، يعني لو كنا نبحث لازم يكون عندنا اغلاق على 1 hour time frame تحت الليفل هي، ومن ثم confirmation or retest، and then من ثم تكمل الى المستوى هذا لتحت. واذا وصلنا للمستوى هذا لتحت راح يكون عندنا المستوى اللي بعده اللي هو هون، راح يكون مستوى بعده لهون. فيعني ونفس الشيء هون راح يكون عندنا problems، راح يكون عندنا مشاكل بسبب الويكس، بس لو بدنا clearing يعني للويكس هي راح نفوت لتحت بدون اي مشاكل. المفروض بس كما قلت انه يعني انا البايس تبعي عملية شراء، يعني انا راح ابحث عن عملية شراء شخصيا المنطقة هي، بس لو في اي اثبات انه عند في عملية بيع راح اخذ عملية بيع، وراح اشوف ايش يصير من بعد. وهي هي الاناليسيس للسوق اليوم، وكالعادة راح اعمل بريك داون بالتكست، وراح تكون على الانستغرام ان شاء الله. شكرا، ونلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله.